considering the nature of our careers, it's very difficult to separate. అంటే ఆఫీస్ పని ఆఫీస్లోనే పెట్టుకుందాం, ఇంట్లో ఇల్లు మాత్రమే అది ఇట్స్ వెరీ డిఫికల్ట్. నాకు అసలు దెర్ ఇస్ నో టైమ్. వన్స్ ఐ కమ్ బ్యాక్ హోమ్ మై డాటర్ క్లింగ్స్ టు మీ లైక్ వన్ కుట్టి మంకీ. సింగింగ్ అంటే తర్వాత చూసుకుందాం, డాన్స్, ఎనీథింగ్ యాజ్ మ్యాటర్ ఆఫ్ ఫ్యాక్ట్ స్టడీస్ కంటే మీ ఇంట్లో ఎట్లా ఉండింది? Career is definitely one aspect of my life because నేను ఇంట్రడ్యూస్ అయినప్పుడు my debut was with Rahman sir, a dream debut in a Mani sir's film. I always had this entrepreneurial bug, so at that point in time, and I still run it, my interest in skincare started, and then from there, from just legally importing Korean skincare into the country, అప్పుడు నా జడ్జ్ అయితే for the finals was SPB sir because we were all kids. He said everybody won the first prize or something like that because they're kids. That's why I definitely feel Rahman sir is actually one of the which is why I also hold him in the stead of my guru. Again, when I come back, to bring it back to your thing called luck. Is it luck or is it the failure of our system? It was very random also. K-beauty ఏంటి అని అప్పుడే ఇట్ వాస్ స్పీకింగ్ అప్ ఇన్ ద యూఎస్. కానీ నేను ఎస్పీబీ గారిని ఇన్స్పిరేషన్గా తీసుకున్నాను. దిస్ నథింగ్ అండర్ ద సన్ ద మ్యాన్ హెస్ నాట్ డన్. ఫ్యూచర్ ప్లాన్స్ ఏంటి? యాజ్ అన్ ఆంటర్ప్రినర్ 2 years ముందుకు చూడాలి, అట్లీస్ట్ 5 years అన్న ముందుకు ప్లాన్ ఉందా లేదా అని ఆలోచించుకోవాలి. కరెక్ట్. హౌ ఆర్ యూ ప్లానింగ్? సో ఈ ఎపిసోడ్లో గెస్ట్ చిన్మయి శ్రీపద గారు. అసలు ఎంత బ్రైట్ అండ్ ఎంత ఎనర్జెటిక్ ఉండేనో కాన్వర్జేషన్స్. ఈ కాన్వర్జేషన్స్ మీరు అసలు ఇంటర్నెట్లో ఎక్కడా చూసుండరు. తన చైల్డ్హుడ్ నుంచి మ్యూజిక్ కెరియర్, ఆంటర్ప్రినరియల్ జర్నీ, వాట్ నాట్, ఇంకా చాలా డిస్కస్ చేసినా మీ అందరికి కూడా నచ్చుతుందని అనుకుంటున్నా. వెంటనే ఈ వీడియోని మిగతా ఫ్రెండ్స్ అందరికీ షేర్ చేసి ఆర్ఆర్ఆర్ షోని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మాత్రం మర్చిపోకండి. వెంటనే వీడియోలోకి వెళ్ళిపోదాం. మీరైతే లైక్ చేయడం అస్సలు మిస్ అవ్వద్దు, తెలిసిన వాళ్ళకి షేర్ చేయడం కూడా మిస్ అవ్వనే అవ్వద్దు. చిన్మయి గారు ఎలా ఉన్నారు? ఏం జరుగుతుంది ఇంట్రెస్టింగ్ అండ్ ఎక్సైటింగ్గా? Lots of things. అంటే first things first, I'm very happy. Thank you very much for inviting me here. Pleasure is all mine. And I'm having a great time as a mother. I have twins. I have a boy and a girl. And ikkada the other baby that I take care of is our skin clinic, Deep Skin Dialogues. And that was something that I've always been interested in. So for about a while we have been running it, and great technology and great stuff that we have brought in from Korea and Japan. So that's what's new to me. సో రీసెంట్లీ నాకు చుట్టుపక్కల జరిగే విషయాల వల్ల కానీ లేదా నా ఫ్రెండ్స్ వల్ల కానీ ఐఎమ్ రియలైజింగ్ దట్ చిల్డ్రన్ అరౌండ్ ఏజ్ ఆఫ్ 5 ఎనార్మస్ ఎనర్జీ డిమాండ్ చేస్తారు పేరెంట్స్ నుంచి, ఆర్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ డ్రైనింగ్ అనిపిస్తుంటుంది ఫర్ పేరెంట్స్ అట్లీస్ట్. You have twins, 2 cute little twins. Parenthood or motherhood and work ni etla balance చేస్తున్నారు? ఖచ్చితంగా see, when they say that it takes a village to raise a child, they meant it because ఒంటరిగా or even ఇద్దరు కలిసి as a father and a mother to raise a child, ఎస్పెషలీ ఇప్పుడు 80s 90s పిల్లల్ని పెంచేటట్టు లేదు. ఇట్స్ నాట్ దట్ ఈజీ దిస్ టుడే. There are a lot of distractions and a lot of stuff that we don't even know how they are observing from the environment. Actually my babu papa iddaru, we were just thinking we are just doing our normal things, right? But one of the first things that both my kids are doing, they are holding their hand and they're saying appa, amma, appa. They're doing this, and that's when you realize when your children do this is when you see that how many things that you think are very normal that you're doing, and when your child repeats that, appude telustundi how much time of the day that you are on the phone talking and getting work done. And because everything, our entire work has shifted to the phone kada. So first thing, Rahul was also saying, ante the first thing that they are doing is not even saying, coming to us and saying appa amma, they are saying appa and amma like that. సో అంటే ఏసీ రిమోట్ కానీ టీవీ రిమోట్ కానీ పట్టుకుని అప్ప అమ్మ అంటున్నారు. ఇట్స్ లైక్ ఓకే, ఇట్స్ అ గ్రేట్ మిరర్ యాజ్ టు వాట్ వీఆర్ డూయింగ్ ఎట్ హోమ్. సో ఇప్పుడు వీ ట్రై యాజ్ మచ్ యాజ్ వీ క్యాన్. వెరీ డిఫికల్ట్ బికాస్ రాహుల్ డూయింగ్ దిస్ ఇన్ ద మిడ్స్ట్ ఆఫ్ హిస్ డైరెక్షన్ ఆఫ్ గర్ల్ ఫ్రెండ్ అండ్ మీ ఇంటికి వచ్చినా వీ ట్రై యాజ్ మచ్ యాజ్ వీ క్యాన్ టు కీప్ వర్క్ అవుట్ సైడ్. బట్ కన్సిడరింగ్ ద నేచర్ ఆఫ్ అవర్ కరియర్స్, ఇట్స్ వెరీ డిఫికల్ట్ టు సెపరేట్. అంటే ఆఫీస్ పని ఆఫీస్లోనే పెట్టుకుందాం, ఇంట్లో ఇల్లు మాత్రమే అది ఇట్స్ వెరీ డిఫికల్ట్.
the crossovers keep happening. So Rahul tries his best to take his phone and go out these days. Naaku asalu there is no time. Once I come back home, my daughter clings to me like one kutti monkey. So she holds on. Even if I undu ante ani pattukuntundi. So that's all of that is fun. It's great actually. I'm having a great time. వాళ్ళ దగ్గర ఎంత జాగ్రత్తగా మాట్లాడాలంటే ఏది మాట్లాడినా అది దే అబ్జార్బ్. Absolutely. And I think, which is why I think when you have children, మన బిహేవియర్లో మనం అలాగే సరదాగా మనం చేస్తున్నటువంటి all of these small things you will want to correct because you want to be the best version of yourself, so that whatever your children, అంటే పిల్లలకి we can keep teaching them a lot of things theoretically, but they actually learn from observation. Correct. Because you never know what they are picking up. Correct. So it's as much as we can, we try, but it's honestly ante both parents, I definitely have to give awards to people who have more than one child and trying to take care of them on their own, because it is extremely exhausting emotionally, physically, mentally. And back to back twins gani kakapothe pillalu kantunnappudu there is a thing of overstimulation also, that the child is constantly at you, they constantly need your attention, and they say that you can't pour from an empty cup. So at support system, especially for the mother and for the father, ఖచ్చితంగా ఉండాలి. More so for the mother, because society in general expects a lot more. అంటే the mother has to keep giving అంటే కప్లోనే లేనప్పుడు ఎలా వస్తుంది పాపం. So I think that's when we need to look at the nutritional, physical and mental health of the mother, to make sure that postpartum depression is kept at bay. It's a very under spoken and under not much awareness is about it. Ante ivanni normal modern problems anukuntunnaru, but these problems have always existed. Just that పెళ్ళయ్యాక as soon as the girl is pregnant, she's sent to the mother's house kada. So all of this is taken care of in the mother's house, and she's sent back with the baby when she's healthy enough. So the boy himself, the man in this entire, even though it's not his choice, maybe he is not saying send my wife away or something like that to expect the best out of people. So they have no idea about what postpartum depression is and what are those mood swings that people have, and how much is actually taken care of by the girl's mother and her family, and the support with the baby, all of that. So now ivanni kottaga unnai for everybody, but this has always existed. But actually ఎట్లా ఉంటుందంటే బయట వాళ్ళకి కనిపిస్తేనే దెబ్బ తగిలింది అని. Right. If it is not visible, it's not there. Yeah, of course. అందువల్లే I think all of us, for the amount of physical, we are not able to, ఇప్పుడు especially post giving birth, I was not able to prioritize my health, because there is career, there is work, and then at the same time I have to take care of 2 children at the same time, tandem feeding, because ఇది back to back feeding kana tandem feeding is an easier thing for me to do. అప్పుడు బ్యాక్ దెబ్బ తగిలింది నాకు. I had to go through a spine surgery, all of that. So things that you think you can put off, and then your body says no, not really. So yeah, you learn the hard way, and I hope people don't learn the hard way that I did. Sometimes you think your body can take care, but it can't. జనరలీ ఇండియన్ హౌస్ హోల్డ్స్లో సింగింగ్ అయినా డాన్సింగ్ అయినా ఇవన్నీ ఎక్స్ట్రా కరికులర్స్ కిందకి వస్తాయి. అట్లీస్ట్ మెజారిటీ ఆఫ్ ది ఇండియన్ హౌస్ హోల్డ్స్లో సింగింగ్ అంటే తర్వాత చూసుకుందాం, డాన్స్, ఎనీథింగ్ యాజ్ మ్యాటర్ ఆఫ్ ఫ్యాక్ట్ స్టడీస్ కంటే. మీ ఇంట్లో ఎట్లా ఉండింది? సో నాకు చైల్డ్హుడ్ అన్నది ఇట్ వాస్ కంప్లీట్లీ ఆన్ సాధకం ఓన్లీ. ఇట్స్ క్లాసికల్ మ్యూజిక్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉన్నటువంటి ఫ్యామిలీ. And though for my mother, she was the first generation, but my father's side, I become the third generation. Grandfather was a musician and all that. I didn't have an exposure to him or my father's side growing up. But my mother was very particular that she trained me to be a serious musician. So school ku mundu 4 hours, school ku tarvata 4 hours. So not really, whatever little bit of playing that I did was only in the school. కాకపోతే ఫ్రమ్ ద టైమ్ ఐ వాస్ 3 or 4 ఇట్ వాస్ ఓన్లీ లర్నింగ్, ప్రాక్టీస్ లర్నింగ్. ఇట్ వాస్ నాట్ ట్రీటెడ్ యాజ్ అన్ ఎక్స్ట్రా కరిక్యులర్ యాక్టివిటీ మా ఇంట్లో. సో అప్పుడప్పుడు మా అమ్మమ్మ వచ్చి షీ హ్యాడ్ టు రెస్క్యూ మీ ఫ్రమ్ మై మదర్, సేయింగ్ ఎప్పుడు చూసినా పాట నేర్పిస్తావు, అన్నం తినిపిస్తావా లేదా, అయ్యో పాపం అని. సో బట్ అట్ 4 and 5 మై అమ్మమ్మ యూస్ టు టేక్ మీ అడిపావి కొంత సాపడలేను, ఆల్ ఆఫ్ దట్. సో
So even if I did something, or if I was very scared and things like that, I would, I'm a child, I would just pee on the place, so I had to go pick up a wipe and then wipe up the place, clean it, and come back and sit and practice. So all of that sort of an extremely strict regimental childhood is what I had. So అది హెల్ప్ అయి ఉంటుంది అంటారా? అంత స్ట్రిక్ట్గా అంత డెడికేటెడ్గా ఉండడం చిన్నప్పటి నుంచి రైట్ నౌ ఇఫ్ యూ లుక్ అట్ ఇట్ నౌ, అది హెల్ప్ అయిందంటారా? See, I think sometimes we all have this tendency to look at the past with the lens of the present or the lens of the future sometimes. So 2024లో ఉన్న గ్లాసెస్తో 1985 నో 1990 నో చూడలేము. I think my mom did whatever best she could at that time. She was a single parent, and I'm sure she had her own challenges and emotional, mental, challenges to deal with, and support system like financial support like I'm sure there were a lot of things that she had to deal with. And my amamma, she did her best. She was not educated at all. So that I think that's this one mystery that I always had, because as a child I could speak only Marathi. My grandmother spoke only Tamil, and my mom wanted to somehow introduce Telugu to me. So I was like, "What is going on?" Half of the day, most of the day, my mom would go off to work, and my amma unte, I always wanted to understand how my grandmother communicated with me, with Marathi and Tamil, because in between I could manage some English, I guess, but. I don't know how she managed to raise me, because most of the time I was raised by my grandmother. And I would definitely some things maybe I would do differently, but of course I don't have the circumstances as she had. It was far difficult, far more tough, and society was far more cruel to the divorcee. They were kinder to maybe widows, but far more cruel to divorcees. And appudu I think I definitely feel the discipline helped, because whatever that foundation was necessary during childhood to learn an art, to perfection అన్నది it's still always one milestone away అన్నది. But I think the discipline helped definitely. నాకు ఎప్పుడు అనిపిస్తుంటుంది అంటే, మనకున్న టాలెంట్, మనకు ఎంత ఇన్వాల్వ్ చేసిన హార్డ్ వర్క్ అయినా సరే, ఇఫ్ దెర్ ఇస్ నో లక్, అది పైకి వెళ్ళదు. లక్ ఉంటేనే ఇవన్నీ కూడా పైకి పెడెస్టల్ పైకి వెళ్తాయి అని నాకు అనిపిస్తుంటుంది. హౌ హ్యాస్ ఇట్ బీన్ ఇన్ యువర్ లైఫ్? లక్తో ఉందా, లేకపోతే యూ ప్యూర్లీ ట్రస్ట్ యువర్ టాలెంట్ అండ్ హార్డ్ వర్క్? Such an interesting question. I think this is an answer that a lot of people call for, right? And I think దీనికి యాక్చువల్లీ ఆన్సర్ ఉందా లేదా అని నాకు ఇంకా తెలియదు, because this was something that I was also speaking to a friend yesterday, saying that comparing two people that started at the same time, what was the difference అని చెప్తుంటే maybe there is a luck concept. కానీ when I'm sure అంటే టాలెంట్ అన్నది, జీనియస్ అన్నది డైమ్ a dozen, I think, because India, considering the population that we have, I think by default a lot of children, I think almost all children are bright in some way, form or the other. And when I look at my child, and when I look at another child outside, maybe a construction worker's child playing in the sand and mud and cement and gravel in a construction site, I wonder what is the difference that was between Sharvas and Drupta and that child, and that is opportunity. And that is the situation that they were born in. What if that child was born in my house? Would they have exposure to music and art and films, and go to a shooting set and say, look at, this is the camera? So అలాంటి ఆపర్చునిటీ ఆ పాపకు కానీ ఆ బాబుకు కానీ దొరుకుంటే, ఐఎమ్ షూర్ దే వుడ్ ఆల్సో, బికాస్ ఆర్ట్ ఈస్ ఓన్లీ సంథింగ్ దట్ యూ కెన్ ఇండల్జ్ ఇన్ వన్స్ యువర్ స్టమక్ ఇస్ ఫుల్. You can't be hungry and then pursuing art. Of course, there are stories like that where Raja Sir lanti geniuses, they have walked miles to go and learn an art because of their hunger for the art being greater than the hunger in their stomachs itself. Alanti stories kuda unnai. So if we probably this question about luck, I guess yes, but I don't want to completely give all a lot of weightage to that, because that can actually lead us into sadness. And maybe I'm thinking ante naaku luck ledu, somebody else has luck, maybe I could have become ani aa spiral lo vellakunda, maybe we can put a lot more effort into becoming better in our craft, art, whatever it is, our skill, whatever it is, with whatever resources that we have. And maybe
when the luck actually presents itself, we are actually readier than the others. That way we can probably catapult to the next level. సో ఎవరు మిమ్మల్ని సపోర్ట్ చేస్తూ వచ్చినారు ఇన్ చైల్డ్హుడ్, ఆ తర్వాత అడాలసెన్స్, ఆర్ మేబీ రైట్ నౌ 3 people or 3 systems you believe that they supported you? Supported me in? Supported me in your career or... Yeah. So my mother is my guru. So she'd always been the person who trained me and shaped my career to what it was. I guess I would probably just split my life into 2. So one is before marriage and one is after marriage. So until then, I would definitely say my mother. And thereafter, I think a lot of it I have tried to do a lot of things on my own. Pelli tarvata. And a huge support. I think పెళ్ళి వరకు ఒక అమ్మాయికి సక్సెస్ కానీ గ్రోత్ కానీ ఉంటే దట్ ఈస్ normal or natural, considering she is born in a household which says, you know, that you can be whoever you want to be, considering all of that. Kakapothe after that, let's say she was lucky enough to be born in a house like that, aa tarvata pelli ayyaka the person that you marry can, and I would say this for both genders, right, or all genders right now, because it's not a binary society. The partner that you decide to be with for the rest of your life can make or break your career and your mental health and emotional health, physical health, all of that. So choosing the right partner is one of the most important decisions in your life. And thankfully, God was very kind and I found a Rahul, and I have been able to do and be whoever I wanted to be in every which manner that I wanted to be. And for that, I'm grateful. సో ఇనిషియల్లీ సపోర్ట్ గురించి అడిగినప్పుడు దేని గురించి అడిగినారు? ఐ సెడ్ కెరియర్. ఇంకా వేరే ఆస్పెక్ట్స్లో ఉండేనా? Yeah, so see, career is definitely one aspect of my life, because నేను ఇంట్రడ్యూస్ అయినప్పుడు my debut was with Rahman sir, a dream debut in a Mani sir's film, Tamil Nadu State Award for the first ever my first ever song, and to debut at 15-16, by the time I finished my school, from then on I've been working, doing a career, and దాంతో పాటు I also learned classical dance, I learned multiple languages. I always had this entrepreneurial bug, so at that point in time, and I still run it, I have a language services company, translations చేస్తూ ఉంటాను. Then somewhere in between, my interest in skincare started, and then from there, from just legally importing Korean skincare into the country, then starting a services wing for skincare, saying this is the logical extension, how can I bring the best of Korea into India అన్నటువంటి thought process. Career has been I think a very significant, if not a very major part of my life. And then I think the reason why I asked you is that was there a different aspect that you were looking at? Because in general, career anadi andaru adugutuntaru. I wanted to see if it was a different question that you asked, just like what you asked me about luck. అంటే జనరల్లీ ఏంటంటే మనకు కనిపించేది మాత్రమే కెరియర్, మనకు కనిపించేది మాత్రమే మన నవ్వు, మన డాన్సింగ్, సింగింగ్, ఇదంతా. కరెక్ట్. బ్యాక్ ఎండ్ మనం సింగింగ్ చేస్తున్నప్పటికీ, మనకు నచ్చింది మనం చేస్తున్నప్పటికీ, అంటే వెనక వి గో త్రూ ఎ లాట్. దానికి సపోర్ట్ సిస్టమ్ అన్నట్టు అడిగిన, బట్ యూ సెడ్... Yeah, I think emotionally, most, there's one thing that I have always said, that my mother was more my guru, and my mother was probably my ammamma, right? So I definitely miss her a lot these days when I see, ante financially we were in a very, very bad place for several years, even after I got introduced and stuff. సో ఆ తర్వాత ఫస్ట్ బైక్ కొన్నప్పుడు, కార్ కొన్నప్పుడు మా అమ్మమ్మ ఉంటే, ఐ విష్ షీ హ్యాడ్ సీన్ ఆల్ ఆఫ్ దిస్ కంఫర్ట్, బట్ బికాస్ షీ హ్యాడ్ అ మిజరబుల్ లైఫ్ ఆల్ హర్ లైఫ్ until she died in when she was 92. That's a century of living in ante struggle after struggle, right? So if all of these belief systems are something to go by, I hope she is watching from somewhere up there. I don't know if that's also true, because I know some really brilliant people for whom luck doesn't find them. So I don't know what to say. సచిన్ అనుకోండి, సచిన్ టెండూల్కర్ అనుకోండి, విరాట్ కోహ్లీ అనుకోండి, వాళ్ళు చేస్తున్నప్పుడు వాళ్ళు బెస్ట్ అని అక్కడ అనుకోరు. బికాజ్ వాళ్ళకి నచ్చుతుంది, అది వాళ్ళు చేసేది వాళ్ళకి నచ్చుతుంది, వాళ్ళకి హ్యాపీనెస్ ఇస్తుంది, వాళ్ళకి ఎంజాయ్మెంట్ ఇస్తుంది. అది చేస్తూ ఉంటారు, సమ్వేర్ దే విల్ ఫైండ్ ఇట్, ఆర్ ఎల్ సమ్వేర్ దే వుడ్ గెట్ ఇట్. అట్లా మీకు సింగింగ్ ఆర్ డబ్బింగ్ ఆర్ వాట్ ఎవర్ యూ డూయింగ్ మీకు చేయాలనిపించి చేస్తుంటారా, లేకపోతే ఇట్ హ్యాస్ బీన్ పుష్డ్ ఆన్ టు యూ, ఎట్లా ఉండింది అది?
Okay, so చిన్నప్పుడు when you're a child, and this would probably be something that even sports people would, when you're doing something for joy, and then the discipline or the regimentation of that art or craft or sports comes in, the joy is technically taken out of it, right? So అంటే సరదాగా ఫ్రెండ్స్తో వెళ్ళి క్రికెట్ ఆడటం వేరు, బట్ టు ట్రైన్ ప్రొఫెషనలీ ఫర్ ఎయిదర్ క్రికెట్ ఆర్ టెన్నిస్ ఆర్ ఈవెన్ మ్యూజిక్ ఈస్ అ కంప్లీట్లీ డిఫరెంట్ బాల్ గేమ్. ఇప్పుడు లీడియన్ నాదస్వరం అని ఆ అబ్బాయి చెన్నై నుంచి ఇస్ దిస్ గై హూ వెంట్ ఆన్ టు ఐ థింక్ అమెరికాస్ బ్రైటెస్ట్ బిగ్గెస్ట్ సంథింగ్ సంథింగ్ సమ్ వన్ షో. సో హీ బ్లైండ్ ఫోల్డెడ్ హిమ్సెల్ఫ్ అండ్ హీ ప్లేడ్ two pianos at the same time and he won I think $1 million or something at the end of it. He was crowned that America's most bright or whatever. He was barely 13 or 12, maybe 14 when he won it. So to get there and to be at that pinnacle of success and to win whatever he did in a foreign country, he would have not really had a childhood. He and his sister are actually a very చాలా టాలెంటెడ్ ఇద్దరు. ఐ థింక్ దే ఆర్ బేర్లీ నౌ దే మస్ట్ బి అబౌట్ 18-17 అలా. సో I'm sure at some given point in time, they, even when I was a child, I'll be like, my mom will say, okay, you can't be, screaming and shouting and all of that in the playground because you lose your voice, right? So I used to like to play throw ball and carom and all of that. So sometimes the very real thing of, అంటే పేరెంట్స్ కానీ మన కోచ్ కానీ మన గురువు కానీ చెప్తుంటే ఇవన్నీ పనికిరావు, నువ్వు దీంట్లో కాన్సన్ట్రేట్ చేయి బికాస్ దిస్ ఇస్ బెటర్ అంటే, మోస్ట్ డెఫినెట్లీ లైక్ మోస్ట్ చిల్డ్రన్ ఐ ఆల్సో డెంట్ లైక్ అ లాట్ ఆఫ్ దిస్ స్టఫ్. ఒకప్పుడు ఈవెన్ ప్రొఫెషనల్ ఫీమేల్ సింగింగ్ వాయిసెస్ విల్ గో త్రూ అ వాయిస్ బ్రేక్. ఒక 7-8 years మినిమం ఒక 7 to 8 hours రోజు ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నారంటే అరౌండ్ 12 to 14 ఈవెన్ ఫీమేల్స్ గో త్రూ అ వాయిస్ బ్రేక్. అప్పుడు వాయిస్ రెస్ట్ ఇస్తున్నప్పుడు ఐ కెన్ గో అండ్ డూ అదర్ థింగ్స్ బికాస్ ఐ కాంట్ సింగ్. But other ways, appudu I had a sort of a break, and then one day I think my mother did ask, ante ide cheyalante you don't have shortcuts in this. I have put the foundation, you can always return to this, but if you want to go do something else in life, go do something else in life. I chose to be in music after that. But the initial regimentation is very important. It will be very painful for children to do this, because to get a certain అంటే in Tamil they say kaiki varano, it needs to come to your hands, it needs to be natural like muscle memory. That doesn't come without putting in the hours, the 10,000 or 15,000 hours. ఇనీషియల్లీ ఎట్లా ఉంటుందంటే ఈ ఆర్ట్ ఉన్న కెరియర్లో మనం వర్క్ చేస్తుంటాం ఒక పర్సన్ వచ్చి ఈ టాలెంట్ని ఒక సీనియర్ పర్సన్కి తీసుకెళ్తారు, రైట్? సో ఐ కన్సిడర్ దిస్ యాజ్ అ ఫస్ట్ బ్రేక్ త్రూ, రైట్? ఆ తర్వాత గ్రాఫ్ వెళ్తూ ఉంటుంది స్ట్రైట్ ఆర్ మేబీ స్లైట్లీ అప్వర్డ్స్. ఆ తర్వాత ఇంకొక స్టేజ్ తర్వాత ఇంకొంచెం పైకి వెళ్ళడానికి ఇంకో బ్రేక్ త్రూ రావాలి, కరెక్ట్? టు రీచ్ వేర్ ఎవర్ యూ వాంట్ టు రీచ్. 100%. సో మీకు ఇట్లాంటి గుర్తున్న 2 బ్రేక్ త్రూస్ ఇనిషియల్ అండ్ ఆఫ్టర్ దాట్ ఇంకొక బ్రేక్ త్రూ అట్లాంటివి షేర్ చేసుకుంటారా? సో నాకు ఫస్ట్ బ్రేక్ త్రూ చెన్నైలో సప్తస్వరంగల్ అన్న కాంపిటీషన్, మ్యూజిక్ కాంపిటీషన్, జస్ట్ ప్లెయిన్ అండ్ సింపుల్ సింగింగ్ కాంపిటీషన్, క్వార్టర్ ఫైనల్స్, సెమీఫైనల్స్, ఫైనల్స్, అంతే. వచ్చావా, పాడావా, 2.5 minutesలో నీ టాలెంట్ ఏమో చూపించావా, వెళ్ళావా, అంతే. సో అప్పుడు శ్రీనివాస్ గారు అని హీఈస్ అ ప్లేబ్యాక్ సింగర్, అండ్ తెలుగులో ఐఎమ్ నాట్ అవుట్ ఆఫ్ ద టాప్ ఆఫ్ మై మైండ్, ఐఎమ్ నాట్ ఏబుల్ టు రిమెంబర్. సో హీ ఇంట్రడ్యూస్ మీ టు రెహమాన్ సార్ రైట్ ఆఫ్టర్ దట్. అప్పుడు నా జడ్జ్ అయితే ఫర్ ద ఫైనల్స్ వాస్ ఎస్పీబీ సార్, బికాస్ వీ వర్ ఆల్ కిడ్స్. He said everybody won the first prize or something like that because they're kids. So after that he took me to Rahman sir and my debut happened. So I would say that would be my first break. But after that Rahman gar dagara break వచ్చింది, after that my life and career was set అంటే తప్పకుండా కాదు, because it was pre social media era. Nobody knew how to find you, how to, so there'll be the Chinmayi didn't come from Chennai, she's from Calcutta, she's not from here, she's from somewhere else and చెప్పి అలాగే ఒక 2 years అయిపోయినాయి. After that somebody found me from somewhere and they gave me a song, and I think my second break probably came in this song called Varayo Varayo Sarasara Sarkat, 2 or 3 songs, and then again the next break would probably be around Tere Bina Maya Maya. So I think even in a singer's life they need like at least for somebody like me, where
అంటే ఒక సాంగ్ వింటే తప్పకుండా అది చిన్మయి సాంగే, చిన్మయి వాయిసే అని తెలియకుండా ఉన్న వాయిస్ నాది. ఐ విల్ సడన్లీ సింగ్ మయ్య మయ్య, సడన్లీ సింగ్ తెరే బినా, సడన్లీ సింగ్ మస్త్ మగన్, సడన్లీ సింగ్ ప్రియతమ. You will not be able to link all of these songs to the same singer if you were just listening to it on the radio. Until you actually say అంటే పాట బాగుంది ఎవరు పాడారు అని చూసి, which is why on Instagram I actually did I didn't know you sang that, because my most common DM on Instagram or a comment was, oh my god, this is such a popular song, I didn't know you sang that. So I did that for a while on Instagram, singing some of these songs, saying I sang this, I sang that. For the longest time people didn't know that I sang the Amruta song, which was my debut. So for the longest time I think ఈ పాట నేను పాడానా అన్న క్వశ్చన్ ఫర్ ఎస్పెషలీ ఫర్ తమిళ్ అండ్ మెనీ ఫర్ హిందీ didn't happen, because I didn't hire like a PR machinery to popularize that I only sang this and placed interviews. అంటే ఇంటర్వ్యూస్ వస్తే నేను చేస్తా, కాకపోతే ఐఎమ్ నాట్ గోయింగ్ టు బీ పేయింగ్ ఫర్ ఇంటర్వ్యూస్ అండ్ పేయింగ్ టు బీ ప్లేస్డ్ ఇన్ అ పేపర్. సో I was so I definitely felt that at least for a singer like me, for a very long time, every once in a while I think the singer needs another break, or an artist like me needs another break, I think. సో కమింగ్ టు ది ఆర్ట్, ఇప్పుడు అంటే హార్డ్ వర్క్ ఉంటుంది, టాలెంట్ ఉంటుంది, కానీ ఒక టాస్క్ వస్తుంది. లెట్సే ఆ టాస్క్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేయడానికి, లెట్సే మీ విషయంలో ఆ సాంగ్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేయడానికి ఇప్పటివరకు పడిన కష్టం కన్నా డబుల్ ట్రిపుల్ పడాల్సి వస్తుంది. అట్లాంటి సాంగ్ ఏదైనా ఉందా? ఎక్స్ట్రీమ్లీ డిఫికల్ట్ అంటే ప్రాక్టీస్ విషయంలో కానీ, లేదా ఇంకేముంటుందో ఐ డోంట్ నో, నాకు తెలియదు. ఇంకేమేమి ఉండొచ్చు అంత ఎఫర్ట్ పెట్టి చేయడానికి? అంటే ఒకసారి మనం స్టూడియోకి వెళ్ళిన తర్వాత సమ్టైమ్స్ యువర్ మైండ్ వుడ్ బీ యువర్ బిగ్గెస్ట్ రోడ్ బ్లాక్, ఆర్ సంథింగ్ దట్ విల్ ప్లే అగేన్స్ట్ యూ, ఆర్ నాకు సెల్ఫ్ క్రిటిసిజం ఎక్కువ. So when most of the times it is the inner voice that I need to basically shut up and then sing, right? Which is saying, no, you can, no, this is not good, this is not good, this is not good అన్నటువంటి ఒక వాయిస్ నాకు వినిపిస్తూ ఉంటుంది. దట్ ఈస్ మై ఓన్ సెల్ఫ్ క్రిటికల్ థింగ్ దట్ కీప్స్ స్పీకింగ్ అప్. బట్ అంటే చాలా చాలా కష్టం అన్నటువంటి ఇష్యూస్ రాకుండా ఉండటానికే వీ హ్యావ్ those many years of training. Of course, when you do something like Maya Maya, you have to be uninhibited. So adi a little, when you work with a composer like Rahman sir, he has a very very nice, gentle, beautiful way of inspiring singers to do something that's not their usual, and to push them to do something different than what they do, which is probably why Maya Maya happened the way it did. ఆ తర్వాత Maya Maya లాంటి 2-3 సాంగ్స్ నేను చేశాను. మరాఠీలో ఇప్పుడు సైరాట్ చేసి, దట్ వాజ్ సచ్ ఎ హ్యూజ్ హిట్. Again, most people didn't know that I sang that. And then after that, there will be songs like Sairat. Once people in the space knew that, oh, you sang Sairat, so here is another song like that. So oka template unte akkadi nunchi people can grow. But to actually create the template, I think it requires somebody who knows the craft and also knows how to work with other talents and to get the best out of them. And I think that's why I definitely feel Rahman sir is actually one of the which is why I also hold him in the stead of my guru, because there were things that I didn't know that I was capable of doing myself, and he has a very kind, very compassionate way of bringing it out of people. మీరు అన్నది క్రాఫ్ట్ కానీ ఆర్ట్ కానీ అది ఉంటేనే వస్తుందా, లేకపోతే ప్రాక్టీస్తో వస్తుందా? బికాజ్ నేను చూస్తుంటాను, నా హ్యాండ్ రైటింగ్ కానీ, నా స్కెచెస్ కాదు, బట్ అట్లీస్ట్ ఏదైనా డ్రా చేయమంటే కింగ్ సినిమాలో శ్రీహరి చేస్తుంటారు కదా, అట్లా ఉంటుంది. ఆర్టిస్టిక్ వేలో ఉండదు. అంటే నేను ఏమంటున్నా అంటే అది ఉండాలా ఆర్ట్ అనేది బ్లడ్లో, లేకపోతే రాదా అని. ఇది కూడా దిస్ ఇస్ ద వెరీ వెరీ ఫేమస్ ఆర్ జీనియస్ ఇస్ మేడ్ ఆర్ బాండ్ అన్నటువంటి catch-22. దెర్ ఇస్ నో ఆన్సర్ టు దట్ yet, బట్ ఐ డెఫినెట్లీ ఫీల్ దట్ ఐఎమ్ షూర్ ఆల్ ఆఫ్ us have that one thing which is a little more అంటే మన కెపాసిటీ కానీ, మనకి న్యాచురల్గా కొంచెం బెటర్గా వస్తుంది అన్నటువంటి ఒక కెపాసిటీ ఏదో, ఇట్ కుడ్ బి ఎనీథింగ్. అండ్ probably our fortune or good fortune will probably come in when you find the right person who identifies that, hey, you are good in this, and
capitalized. Unfortunately, our education system and our social or societal construct is such that నువ్వు మ్యాథ్స్లో ఎంత మార్క్ తెచ్చుకున్నావు, నువ్వు సైన్స్లో ఎంత మార్క్స్ తెచ్చుకున్నావు, 100% ఉందా లేదా. సో టు పుట్ దెమ్ ఆల్ ఇన్ టు ద సేమ్ స్ట్రైట్ జాకెటెడ్ సిస్టమ్ వేర్ I think they attribute this quote to Albert Einstein or somebody, but I'm not sure if he actually said that. They said that if you're going to be judging everybody with the capacity to see if they're able to climb trees, then fish will fail. Correct. So you need to figure who's special in what. I think in at least in people, see now you see so many of these stories on Instagram of gold medalists and people who achieved so much in the Asian Games or or qualified for the Olympics or something like that, selling pani puri, working in a construction site. So what is the difference there? That they didn't have the opportunity, they didn't have the agency to meet the kind of popular or powerful people that could take them to the next level, right? End of the day, it comes down to the economic strata. So ఒక ఫైనాన్షియల్ స్ట్రాటా కాకపోతే you don't have the contacts, and when you don't have the contacts, you're not able to go to the next level. So all of that, I think, is a systemic problem to force gold medalists and people who have played in the Olympics and Paralympics to come back and sell vegetables is a failure of the system and society. But I definitely feel that if we somehow elagos to come back and put our head down and to continue to better our skills and to hone our skills, however frustrating it might be, because there is nothing more than the cinema industry or the art industry to constantly give you fame and also take it away overnight. So somebody might be celebrating you today, and then the next movie doesn't work, nobody cares a damn about you. So that's actually one of the most leveling or the humbling things that you can see while you are in the industry, which is why if there is one thing that I learned is to not let fame get to your head, and that is a very, very difficult thing to achieve, and it's not constant, and who you are as a human being is far more important than the fame that you have, because it's very capricious. Fame అన్నది ఇది ఇప్పుడు అంటే మీరు పాపులర్గా ఉన్నారు అని మీకు ఇస్తున్నటువంటి ఇంపార్టెన్స్ కానీ ఇట్స్ వెరీ టెంపరీ, వెరీ వెరీ టెంపరీ. అన్లెస్ యూ ఆర్ ఇన్ ద టాప్ 1%, most of us aren't. So we need to be aware of that and just try and do what we can with the resources that we are given and go better. సో మీరు 11 డిఫరెంట్ లాంగ్వేజెస్ మీ గురించి చదువుతున్నప్పుడు 11 డిఫరెంట్ లాంగ్వేజెస్ తెలుసు అని వికీలో ఉంది. నేను వెళ్ళి మార్చేయాలి అంటే ఐఎమ్ నో లాంగర్ నాట్ పివి నరసింహరావు గారు. తెలుగు, హిందీ, ఇంగ్లీష్, జర్మన్, స్పానిష్, ఫ్రెంచ్, సో ఇవన్నీ నేర్చుకోవడం అన్నీ రాసిన అదే నేను వెళ్ళి మార్చాలి. సో ఐ క్యాన్ అట్ దిస్ పాయింట్ ఐ కెన్ స్పీక్ 5 లాంగ్వేజెస్, తమిళ్, తెలుగు అండ్ హిందీ అండ్ ఇంగ్లీష్ అండ్ జర్మన్. అండ్ ఫ్రెంచ్ ఐ నో ఫ్రమ్, అంటే ట్రాన్స్లేషన్ కంపెనీ నడుపుతుంటే see there is something called the Germanic languages. So from German there will be Dutch and other Norwegian, where the root words if you read ante chaduvutunte నాకు తెలుసు what they are coming to it ani in context I'll understand. Similarly I think with I can't claim, but Kannada and Malayalam you speak to me I'll understand. Ante titte నాకు అర్థం కాదు, but I learned to read, and Kannada I can read and write. Malayalam I can read and write, but am I fluent ante లేదు. But if you put me in Kerala for say about a month or so, I'll pick it up. That's the one thing that I'll probably say that I have a talent for. I'll shamelessly say, because I think maybe language is one thing that you naturally have. Either you can pick it up or you can't. I think there are people who have lived in their non-native states. Say for example నేను ఇక్కడ తమిళనాడులో పుట్టి కేరళలో వెళ్ళి ఒక 20 years 25 years ఉన్నా కూడా there have been people who have not picked up Malayalam. I don't know if it is a refusal or they say they are not able to, their brain is not able to process it any. And there is, on the other hand, there are people who can easily and very conveniently speak about 7-8 languages. And ఒక్కసారి ఒక foreign language, and Indians by default we are all somehow bilingual. ఎలాగో ఒక మన నేటివ్ లాంగ్వేజ్ ప్లస్ 1 అడిషనల్ లాంగ్వేజ్ మనకి ఎలాగో తెలుస్తుంది. అండ్ ఇంగ్లీష్ ఎనీవే హ్యాపెన్స్ టు బి ఎ పార్ట్ ఆఫ్ ద నెక్స్ట్ ఎకనామిక్ స్ట్రాటాలో ఉన్నటువంటి మనుషులకి ఇంగ్లీష్ విల్ బికమ్ అ పార్ట్ ఆఫ్ దర్ లైఫ్స్. సో వీఆర్ బైలింగ్వల్ ఆర్ ట్రైలింగ్వల్ బేస్డ్ ఆన్ వేర్ వీ కమ్ ఫ్రమ్ మోస్ట్లీ. సో ఐ థింక్ ఓవరాల్ వీఆర్ హార్డ్ వైర్డ్ టు పిక్ అప్ డిఫరెంట్ లాంగ్వేజెస్ ఐ థింక్. So I don't speak 11 languages, I speak 5. Okay. So basically ఈ లాంగ్వేజెస్ వచ్చినా కూడా 5 మాట్లాడే వాళ్ళు చాలా మంది ఉంటారు. మేబీ
తక్కువ అవ్వచ్చు, బట్ చాలామంది ఉంటారు. వీళ్ళందరూ కూడా ఒక ట్రాన్స్లేషన్ కంపెనీ పెట్టాలనుకోరు. మేబీ అవ్వచ్చు, అవ్వకపోవచ్చు. ఒక నార్మల్ వర్క్ నుండి దాన్ని ఒక రెవెన్యూ సోర్సింగ్ థింగ్ లాగా మార్చడానికి అసలు ఏంటి, ఎందుకు ఆలోచించినారు అట్లా? ఇంట్రెస్టింగ్. సో అప్పుడు నేను ఐ వాజ్ ట్రాన్స్లేటింగ్ జర్మన్. మా కజిన్ ఒక సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీలో పనిచేస్తున్నప్పుడు హీ గేవ్ మీ మాన్యువల్ విచ్ వాజ్ 120 pages ఫ్రమ్ జర్మన్ టు ఇంగ్లీష్ ట్రాన్స్లేట్ చేసి ఇవ్వాలని చెప్పారు. And I said okay, and I did that. And from that, the same company, they said, hey, so German ante do you know somebody who translates from French to English and English to French? Ani I was like, okay. So this was going on, and then one of my mom's friends, she said, see, there's an opportunity there. That's a service. There's a gap that you can fill, and this is a niche. So language translation anadi, and I understood the beauty and the nuances of language and loss in translation. How can we say this particular word in a so we have translated movies into German. A film like Autograph I translated into German, and that's when I realized, my God, how difficult translation is to actually give the essence of the movie into a subtitle and to also finish dubbing. So there'll be, for example, ఇప్పుడు రంగస్థలం లాంటి ఫిల్మ్ని if I had to translate it to German అనుకోండి, how do you take all of those nuances into that one line or two lines? There is so much that goes on behind somebody saying one particular dialogue and why they wrote that particular dialogue. So avanni it was beautiful for me. Even in something as simple as an instruction manual, మీరు ఒక మాన్యువల్ మీరు ఓపెన్ చేస్తే, మీరు ఒక అప్లయన్స్ కొంటున్నారు, మాన్యువల్ ఓపెన్ చేస్తే మల్టిపుల్ లాంగ్వేజెస్లో ఉంటాయి. సో దట్ ఈస్ డన్ బై అ ట్రాన్స్లేటర్ ఆర్ అ ట్రాన్స్లేషన్ కంపెనీ సమ్వేర్. సో ఇక్కడ అలాంటి ఆపర్చునిటీ ఉంది అని we found that, and I worked, and thankfully, because I was traveling as a singer, it was easy for me to connect with native speakers. So beginning lone I made a decision that I will work with native speakers of a language, because తెలుగు నేటివ్ స్పీకర్కి ఉన్న ద లాంగ్వేజ్ కానీ ఆ లోకలైజేషన్ అంటారు కదా, ద కమాండ్ వుడ్ నాట్ బీ ఫ్రమ్ సంబడి హూ లెర్న్డ్ ఇట్ యాస్ అ సెకండ్ లాంగ్వేజ్. Slang, dialect, anything that you have. Like there might be some things that you might say, కానీ నేను లిటరలీ తీసుకొని దీనికి మీనింగ్ ఏంటి అని నాకు తెలియదు. So when you're outside and you're coming and learning a language, from outside or something. I learned Telugu as a second language in school, Chennai lo unnappudu. But it's only after I came to Hyderabad that a lot of these words that people are using. So నాది చాలా గ్రాంథికమైన, అంటే చాలా బుక్కిష్ తెలుగు అంటారు నేను మాట్లాడుతున్నప్పుడు కూడా. సో ఫస్ట్ వెన్ ఐ సా సమ్ ఆఫ్ దీస్ మూవీస్ వేర్ ఐ వాస్ గోయింగ్ టు డబ్, అంటే ఏం మాట్లాడుతున్నాను నాకు అర్థం కావట్లేదు, తెలుగేనా. I was like, నేను అంటే ఏమంటున్నారు నాకు అర్థం కాదు, బికాస్ ఐ యూస్ టు కమ్ ఫ్రమ్ చెన్నై అండ్ ఐ డెంట్ హ్యావ్ ద టైం ఒక వైపు, ఇంకొకటి ఇట్ వాస్ నాట్ సో డెమోక్రటైజ్ దట్ ఆల్ మూవీస్ విల్ రిలీజ్ దేర్ ఆర్ ఇన్ తెలుగు అండ్ ఆల్ ఆఫ్ దట్. ఐ వాజ్ ఇన్ వాచింగ్ మూవీస్ ఆల్ ద టైమ్, ఐ వాజ్ నాట్ కన్స్యూమింగ్ మూవీస్. సో అంత స్పీడ్గా అందరూ ఫిల్మ్లో మాట్లాడుతుంటే ఐ వుడ్ హ్యావ్ టు లిసన్ టు ఇట్ లైక్ 10 times 15 times టు అండర్స్టాండ్ వాట్ దే ఆర్ సేయింగ్, బికాస్ ఐఎమ్ నాట్ యూస్ టు లిసనింగ్ టు దట్ కదా. ఐ హ్యావ్ లెర్న్డ్, అండ్ మా ఇంట్లో ఏంటమ్మా అని ఇలా మాట్లాడుతున్నటువంటి తెలుగు. సో ఫర్ మీ ఐ వాస్ లైక్, ఐ డెంట్ అండర్స్టాండ్ వాట్ దే వర్ సేయింగ్ అంటిల్ now it's okay. It's a completely different thing altogether. ఓ బేబీలో డబ్బింగ్ చేస్తున్నప్పుడు కూడా it was like all of these రాజమండ్రి యాస కానీ వాళ్ళు తిడుతున్నటువంటి లైన్స్ కానీ that Samantha delivers, I had a very tough time. I think that was probably the longest I've dubbed for a film. About 7 to 10 days I took for a film. I usually get done for a movie in a day or something. But chesi, but I had such an amazing time doing Oh Baby. But such a beautiful learning experience with Bhopal Garu and Nandini Reddy. మీరు చాలా మందికి డబ్బింగ్ చెప్పినారా, లేకపోతే ఓన్లీ సమంతకి స్పెసిఫిక్ ఎక్కువ చెప్పినారు? బికాజ్ ఎందుకంటే సమంత వింటే మీ వాయిస్ సమంతదే, సమంత గారిదే అని అనిపిస్తుంది. రైట్. చిన్మయ్యి అని ఇంకొక పర్సన్ ఉన్నారు అని అర్థం చేసుకోవడం చాలా కష్టం అనిపిస్తుంది. ఎందుకంటే సమంత ఎప్పుడైతే ఏమైచేసే నుంచి ఫేమస్ అయినారో అప్పటి నుంచి మీ వాయిసే అనుకుంటున్నాం మెజారిటీ ఆఫ్ ద టైం. సో ఎట్లా ఉండింది మీకు సమంతతో వర్కింగ్? It's actually interesting because Rahul and Samantha and Taman, debuted in a film in Tamil. I think it's called Moscow and Kaveri or something. And interestingly, my bigger break in Telugu happened in Yemaya Chesave. And then finally, I married Rahul. So, Kasari Samantha kuda, when I was interviewing her, she's saying it's so strange that Rahul ended up marrying my voice and cheppindi avid. So,
it just is providence because దానికి ముందు I did Surya Son of Krishnan for Samira Reddy. In Tamil I have dubbed for a lot of people, but in Telugu somehow my voice, and I'm very grateful for it, got attached to Samantha. I've also dubbed for Lavanya in Andala Rakshasi, Sita Ramam, Rinal Thakur, and then I did a Hai Nana also for her. But it's ante Samantha itself, I think I was doing 2-3 movies a year in Telugu for her, and that was enough. I'm not like ante ఫిల్మ్లో ఈ సంవత్సరంలో వస్తున్నటువంటి అన్ని ఫిల్మ్స్ నేనే డబ్బింగ్ చేయాలి అన్నటువంటి అంబిషన్ అలాంటివి నాకు లేవు అండి. ఏం వస్తున్నాయో ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ విత్ దట్. సో I'm very grateful for the opportunities and the love that I got, because ఏమై చేసావే రిలీజ్ అయినప్పుడు I used to be getting emails from people, if మూవీ నేను 20 times చూసా, 35 times చూసా అని. That's when I was also slowly introduced to the culture of watching Telugu, I mean how Telugu people watch and love cinema and how much it is a part of the society and culture అని అప్పుడే నాకు తెలిసింది. అండ్ అంతవరకు I had absolutely no idea. I was in a very different world. అంటే ఆ మూవీ గౌతమ్ మీనన్ గారి వల్ల అవ్వచ్చు, సమంత గారు ఎలివేట్ అవ్వడం, అండ్ దానికి అటాచ్డ్ మీ వాయిస్. ఇప్పటి వరకు ఆ వర్డ్ జెస్సీ అనే నేమ్ గుర్తుంది అంటే మేబీ ఆ వాయిస్కే ఇవ్వచ్చు అనుకుంటున్నాను నేను. మేబీ విమెన్ బిల్డింగ్ బిజినెసెస్లో చాలా తక్కువ చూస్తుంటాం. అట్లీస్ట్ ఈ మధ్య షార్క్ ట్యాంక్ కానీ ఇవన్నీ వచ్చేసరికి వాళ్ళు కూడా వస్తున్నారు, విమెన్ కూడా వస్తున్నారు, ఆ నోషన్ అనేది తగ్గిపోతుంది చాలా వరకు. మీరు ఇవన్నీ స్టార్ట్ చేసే టైంకి ఎలా ఉండే రెస్పాన్స్ కానీ లేకపోతే సపోర్ట్ కానీ? So I was, I think one advantage may be that I was already famous as a singer when I went into entrepreneurship kada. So when I went to meet clients in a corporate company, most times they'll be like, what is this singer doing here ani. So when I went in to have a meeting with somebody in HR or whoever was making the decision as to this amount of content from this company will be translated. So we have worked with some of the biggest companies to translate their content, their software or anything else. Appudu it used to be very surprising or shocking for a lot of people. They had no clue why I was walking in. And later when they would go back, and sometimes when an interview would come, appudu Hindulo oka article వచ్చింది ఫ్రైడే రివ్యూలో, వేర్ I think they said multitasking with Chinmayi అని. It happened, and then they spoke about everything that I was doing. అప్పుడు అందులో బ్లూ ఎలిఫెంట్ అన్న ట్రాన్స్లేషన్ సర్వీసెస్ కంపెనీ చిన్మయి చేస్తుందంటే అక్కడి నుంచి దేర్ వర్ అ లాట్ మోర్ పీపుల్ హూ సెడ్ ఐఎమ్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్ సీయింగ్ వాట్ యూర్ డూయింగ్ అని. ఫ్రమ్ దేర్, however, I think this thing of skin care and hair care and everything, that was a completely different interest. It was very random also. K-beauty enti ani appude it was picking up in the US. After the language barrier of Korean skincare and everything, there were some OG people who were talking about K-beauty and how great it is. Blogs choosy, I went down that rabbit hole, started using K-beauty myself and saw how beautiful it is with the ingredients and formulation, and how superior their products itself are, and affordable as well. But I really loved how their products worked on both the skin and hair, and the concept of actually marrying their own herbal medicine and cutting edge science in creating their products. And I found that there is I can, as an Indian brown skin person, I could speak about it ani. అక్కడి నుంచి the logical extension was to bring in services, world class aesthetic dermatological services, especially in tech. So in our clinic, Deep Skin Dialogues lo, we brought the best machines that you can find in the world, US FDA approved for laser hair reduction gaani, tattoo removal, skin tags gaani, deeniki daniki annitiki. And that was the one thing that I wanted to do. If we invested in something, we brought the best. There was no in between ఇప్పుడు ఒక చిన్న మిషన్తో స్టార్ట్ చేద్దాం, ఆ తర్వాత yes, it was a very very big financial decision to make, but this was the one thing that we saw. If somebody came to Deep Skin Dialogues, they knew that the tech was the best in the world, and then trained technicians, the nurses basically, and of course the dermatologists to support. So ఇప్పుడు in general there is a lot of controversy around sunscreen use, and is this or is this not. But ఇప్పుడు మనం చూస్తుంటే the sun, the atmosphere and everything is not as it was when we were children. సో ఇప్పుడు సన్లైట్కి అలర్జీ డెవలప్డ్ అయ్యి దానివల్ల ర్యాషెస్ కానీ దానివల్ల ఇచ్చింగ్ కానీ అలాంటివి ఉంటాయి. సో స్కిన్ కేర్ ఇస్ నాట్ జస్ట్ వన్ ఏస్థెటిక్ బ్యూటీ, ఫేర్నెస్, వైట్నెస్
అలాంటివి కాకుండా there are lots of people who are having alopecia అన్నటువంటి ఒక కండిషన్ ఉంది వేర్ జస్ట్ బికాస్ ఆఫ్ అన్ autoimmune issue people lose patches of hair on their beard, on their face, on their eyebrows, and if it is they're lucky if it is just patches. Sometimes there's something called alopecia totalis or universalis where there is actually not even one strand of hair from top to bottom of their body. Eyebrows నుంచి అన్నీ పోతాయి. So అలాంటివి it is also health related thing because the skin, hair and nails is one of the first signs of, it will show you if something is not okay inside your system. And this is also the first line of defense. So skin లో కానీ హెయిర్లో కానీ ఏదోనో రాసుకుంటే అది మన బ్లడ్ స్ట్రీమ్కి పోయి బ్లడ్ స్ట్రీమ్ నుంచి కడుపులోకి పోయి అలాంటివి కాదు బికాస్ ఇట్ ఈస్ అ ఫస్ట్ లైన్ ఆఫ్ ఇట్స్ నాట్ అ స్పంజ్, ఇట్ ఈస్ అ డిఫెన్స్ మెకానిజం, ఇట్ ఈస్ అ కవర్ బికాస్ ఆ తర్వాత కట్ తర్వాత ఇంజురీలో ఇన్ఫెక్షన్ అయితే మేబీ అట్ దట్ పాయింట్ ఇట్ కెన్ గెట్ ఇన్ టు సంథింగ్ బట్ ఈవెన్ దెన్ దెర్ ఆర్ our body is in a manner that it helps to protect you. So especially with using of sunscreens or it's a part of also making sure that for example ridges on the nails, white spots on the nails, all of this also indicate a deficiency. If there is darkness around your mouth or around your nose or there is something going on with the scalp health, there is something else that is going on with your skin. So అవన్నీ ఒక ప్రాపర్గా ఒక డాక్టర్తో చూపించుకోవచ్చు and to get a reasonable cost of treatment protocol as well. So that's what I think. సో స్టార్టింగ్ నుంచి ఎండింగ్ ప్రాబ్లమ్ డయాగ్నోసిస్ నుంచి మొత్తం ట్రీట్మెంట్ అంతా ఎవ్రీథింగ్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఇస్. Yes. So for me, I think as an entrepreneur, how has it been, how is it అంటే people are always curious. అంటే చిత్రమ్మ కూడా అప్పుడు చెప్తూ ఉండేది that you shouldn't be diversifying your attention into other things. You have a talent, you have a very special talent because ఒకప్పుడు when Chitramma was given an interview, she was interviewed when I debuted in 2003-4 or something, asking, somebody had asked her saying that me tarvata who do you think will be a great playback singer in your footsteps or something, and she named me. Just one response, it was Chinmayi. It was in a Tamil newspaper, so I took a cut out and I kept it there. And in another reality show where she's still a judge, I went as a guest and I said, I'll never forget what you said. And she said, I still believe it. And she would actually come and say, నీయే ఎందుకు నువ్వు you're doing all of these other things, ఆ ఎనర్జీ మొత్తం కాన్సన్ట్రేట్ చేసి నువ్వు మ్యూజిక్లోనే ఇవ్వచ్చు కదా, you can go to the next level kada. Ante I said there are some decisions I've taken because of whatever it is, KJ Yeshudas garu gani Chitramma gani, they are old school Puritan people. They believing, and they are absolutely right in their belief system also, that if you're good in something, you're gifted in something, that they there is a divinity and a purity and a godliness to music. సో ఇక్కడి నుంచి డైవర్ట్ అయ్యి నువ్వు ఏమేమో చేస్తున్నావు, డబ్బింగ్ అవన్నీ చేయకు అని చెప్పారు ఒక్కసారి నాకు యేసుదాస్ గారు. కానీ నేను ఎస్పీబీ గారిని ఇన్స్పిరేషన్గా తీసుకున్నా. హి ఇస్ నథింగ్ అండర్ ద సన్ ద మ్యాన్ హెస్ నాట్ డన్. హీస్ డన్ డైరెక్షన్, ప్రొడక్షన్, ఐ డోంట్ నో ఇఫ్ హీస్ డన్ లిరిక్ రైటింగ్, హీ మస్ట్ హ్యావ్ composing, editing, acting, dubbing, singing of course. So what has the man not done? I don't know if he's started one restaurant somewhere or a business somewhere else and all of that, but he's done everything under the sun, everything. Look at that. So if you could and when I was doing all of these things, it was not like SPB garu unnaru ina ivani chesaru, so ala nenu anukoledu, but it's only as I grew up and I saw the amount of work that he'd done, I was like, so I can say SPB garu ani. So that was quite something. సో ఈ ఆంటర్ప్రినర్షిప్ జర్నీ డిస్కషన్ కంటిన్యూ చేస్తే జనరల్లీ అందరికీ చాలా చేయాలని ఉంటుంది, ఏదో డిఫరెంట్ చేయాలనిపిస్తుంటుంది, కానీ ఏం చేయాలో తెలియదు. మీరు ఈ స్కిన్ రూట్ కానీ డీప్ స్కిన్ డైలాగ్స్ కానీ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు ఒక క్లారిటీ ఎక్కడి నుంచి ఫామ్ అయిందంటే, మీరు కొరియాకి వెళ్ళి అక్కడ డిస్కస్ చేసి ఇండియాకి కొరియాకి ఇంపోర్టింగ్ అవన్నీ డీల్స్ మాట్లాడుకోవడానికి హౌ డిడ్ యూ ఫార్మ్ దట్ క్లారిటీ? ఆ పాత్ ఎట్లా ఫామ్ చేసుకున్నారు? ఐ థింక్ చాలా చేయాలి అన్నటువంటి ఫీలింగ్ ఇప్పుడు అందరికీ ఉంటాయి. పీపుల్ డోంట్ వాంట్ టు డూ ద సేమ్ 9 to 5 grind or 10 to 5 grind, వాట్ ఎవర్ దెర్ ఇస్. బట్ ఐ థింక్ ద కీ ఆల్సో ఇస్ టు ఫైండ్ సంథింగ్ that you genuinely like doing. I don't know if
but then I'm not a true blue business person, business where I have two generations of people behind me who have experience in business ante లేదు. Academicians కానీ musicians కానీ ఉన్నారు. But maybe somebody who has experience in business may give you a better idea about this. However, I felt that if you want to first generation startup అలాంటిది ఉంటే I think there are a lot there. You can get a lot of advice from people who have been in it. But I think the key is to actually find to do something you're really passionate about. You must love doing it in as a business, and that is something that you add value to somebody else's. Say for example in service. నేను కంప్లీట్లీ సర్వీస్ ఇండస్ట్రీలో ఉన్నా. వెదర్ యాజ్ అ సింగర్, ఇది అండర్ జిఎస్టీ స్టిల్ కమ్స్ అండర్ సర్వీస్. ఇఫ్ ఐమ్ ద స్కిన్ కేర్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ ఎల్స్ స్టిల్ కమ్స్ అండర్ సర్వీస్. అండ్ నాకు ఐ జెన్యున్లీ లైక్ మేకింగ్ పీపుల్ ఫీల్ బెటర్ అబౌట్ దర్ స్కిన్ ఆర్ హెయిర్. అండ్ ఇప్పుడు డీప్ స్కిన్ డైలాగ్స్లో వస్తుంటే లేజర్ హెయిర్ రిడక్షన్ అక్కడ చేయించుకున్నా కానీ దానివల్ల నాకు బర్న్స్ అయినాయి, ఇవి దెర్ వాజ్ నో రిజల్ట్. అంటే ఐ టుక్ ఇట్ యాజ్ it gave me joy to give people results for them to see visible results in both their hair and skin and how they feel about themselves. And deep skin dialogues from the beginning itself, I was very clear that it will be a safe space for all genders. So there is it's a little bit of a thing that you also need to train your nurses and people to not have all of these biases. There are human beings who come for some gender affirming. For example, a lot of non-binary people, trans people come for laser hair reduction services to look at it as a gender affirming practice. And there are a lot of men who are actually shy, when they come in and they're like, should I ask or should I not ask, or will I be judged? This will be a place where you will not be judged no matter who you are, whichever background you come from. And it's not as if and I remember my background. I would like to be treated how I am, not based on how much I can pay or how fat my purse is. And that is the core value of what Deep Skin Dialogues is as a service industry. And if entrepreneurship gani, if people want to start something, and if they feel that there is something, there is nothing wrong in trying. Maybe see if your initial investment is something that you can safely gamble with. It's okay, పోయినా పర్వాలేదు అన్నటువంటి అమౌంట్ పెట్టుకుని మీరు స్టార్ట్ చేస్తే అక్కడి నుంచి మీరు గ్రో అవ్వచ్చు. A very interesting example that I actually take inspiration from is my husband's assistant called Hanuman. An unbelievable guy. He came to Hyderabad with literally nothing. He was అంటే బరువు మోసి లైట్ ఇక్కడి నుంచి పట్టుకుని అక్కడికి తీసుకెళ్ళి he was only loading and unloading. From there he joined Rahul as an assistant. ఏమీ తెలియదు. he knew nothing, he had no background. All that he knew was to just give initially few days lo to give water and to make sure that Rahul was fed on time. And then he learned to drive in Rahul's car, then started driving for Rahul. And then shooting spot velte he had a natural curiosity. Extremely brilliant guy. I am telling you, that guy had the economic background that probably a rich kid had. ఇప్పుడు మీరు ఇక్కడ ఉన్న ఏదైనా ఒక ఎక్విప్మెంట్ అతనికి ఇస్తే he will take it apart and bring it back in 1 hour or 2 hours or something. He is so bright and so brilliant. Every time I look at Hanuman, he is an inspiration for me. So he learned how to do makeup, he learned how to do hair, then he started becoming Rahul's makeup artist at shoot. Then he started doing makeup and hair for other people. Then he started doing weddings. And now in the 10 years that I have seen him, that 18-19-year-old boy who knew nothing from there, he is now an entrepreneur himself, and he's teaching other people who are from economically underprivileged backgrounds to do makeup. And he's creating more business people. And I'm like, Hanu, where have you come from? Where, right? Unbelievable. And suddenly he found another opportunity in millets, and he has one dosa bandi that is also doing well. I said, wow, dude, ante Hanu, I have to learn a lot more from you. That man has a natural curiosity. I think one of the first things, if you're naturally just don't let your curiosity die, is what I would say. That is one of the most important things to keep the fire in us alive, and something that the system kills in us also. The education system also kills the natural curiosity in you. Ante question adigite enduku inni prashnalu, shut up and sit annatuvanti system nunchi house gani, because people are tired. I understand that, but somehow keep the natural curiosity in your life. Find something, and ideally it should add value into somebody else's life. I think if it is a service or a product,
it should make something special, I believe. But I am no expert. I am also learning on the way, and yeah, stay humble. సో మీ ఫ్యూచర్ ప్లాన్స్ ఏంటి యాజ్ అన్ ఆంటర్ప్రినర్? 2 years ముందుకు చూడాలి, అట్లీస్ట్ 5 years అన్న ముందుకు ప్లాన్ ఉందా లేదా అని ఆలోచించుకోవాలి. Correct. హౌ ఆర్ యూ ప్లానింగ్? So when I started, I think I took a lot of inspiration and learning from the Korean wellness and dermatology space, and tying up with a lot more of that, and to make it a lot more I don't know, reachable for a lot more people based on the economics of it, especially. And then tarvata to have an excellence for center of excellence for plastic surgery, and to have some of the best experts in the world to allow that, especially for, I think, burns and acid attack survivors. If we can make the quality of life, especially that, and also see, one of the reasons is that ఇప్పుడు స్కిన్ కేర్లో ఏముంది, అందులో ఏముంది, ఇందులో ఏముంది అంటారు. బట్ వెన్ పీపుల్ లూజ్ హెయిర్ ఫార్ మోర్ దెన్ నార్మల్, అండ్ ఇఫ్ పీపుల్ హ్యావ్ సో మచ్ యాక్నీ ఆన్ దర్ ఫేసెస్, ఇట్ యాక్చువల్లీ కాసెస్ దెమ్ మెంటల్ హెల్త్ సెట్ బ్యాక్ ఫర్ అ లాట్ ఆఫ్ దెమ్. ఎస్పెషలీ పెయిన్ఫుల్ యాక్నీ ఫేస్లో ఉన్నప్పుడు మిర్రర్లో చూస్తుంటే దే డోంట్ ఫీల్ happy about themselves, and then వెళ్తున్నప్పుడల్లా 100 people will have 100 suggestions. నువ్వు ఇది రాసుకో, అది you can have this, you can have that, acne పోతుంది, ఆ క్రీమ్ యూస్ చేసి, ఉచిత సలహాలు wherever they go. Because of that, they decide to just withdraw from all of these friend circles and not go there. They try to become these wallflowers and then withdraw into a corner. If they are in a class, they don't like to be seen or even noticed. So all of that, there are people who have come to our clinic or have written to me saying that because of this acne, I don't feel like talking to anybody, and they are in a very bad mental health space itself because of how they feel. And in some people, acne is very painful. So to actually go to the root cause and to see if this can be treated, to end of the day, they are able to feel better, because some things like acne can be complicated in some people. సో టు టేక్ ఇట్ అవే ఫ్రమ్, ఎస్పెషలీ విత్ అపియరెన్స్, ఏంటి కలర్ తగ్గిందేంటి, ద ఫస్ట్ థింగ్ దట్ ఆర్ సొసైటీ, కలర్ తగ్గింది, కలర్ తగ్గితే ఏమిటి, యువర్ స్కిన్ ఇస్ డూయింగ్ ఇట్స్ వాట్ ఇట్స్ సపోజ్ టు డూ. ఐ మీన్ ఇట్స్ ప్రొటెక్టింగ్ యూ అగేన్స్ట్ a lot of other things. Thankfully, Indian skins will only tan, it will not burn. Skin burns, I think that's a completely different story. And now, thankfully, we are not in the kind of spectrum where we will develop skin cancers anamata. So sunscreens valla skin cancer avutundi annatuvanti stories kuda cheptuntaru, but sunscreen is actually one of the top products that you can use to prevent skin cancer, and there is clinically established for years and years and years and years. One of the first things that people did as skin cancer prevention is to use sunscreen. It's not just one, let me not tan, therefore that's not that. That's an Indian way of thinking about it. But I think, however, as we go forward to create a center of excellence for plastic surgery, especially for people, burn survivors and acid attack survivors, that's been in my head for a while. I've just been not been able to implement it yet. మీతో మాట్లాడుతుంటే ఆ కాన్వర్జేషన్స్లో ఎటో వెళ్ళిపోతూ అసలు నేను ఏమడిగినానో ఒక సెకండ్ మిస్ అయిపోతున్నాను. happens కాన్సర్ట్లో కదా, ఒక లాస్ట్ సాంగ్ అంటున్నట్టు నాకు మిమ్మల్ని లాస్ట్ క్వశ్చన్ అంటే ఫస్ట్ నుంచి లాక్కుంటూ వస్తున్నాను నేను. సో ఇది లాస్ట్ క్వశ్చన్, ఇంకా ఫైనల్. సో ఇదేంటి అంటే, మీరు వ్యూవర్స్కి ఏం చెప్దాం అనుకుంటున్నారు? ఐఎమ్ షూర్ మీ ఇన్స్టాగ్రామ్ పోస్ట్ వల్ల మీరు ఒక సొసైటీని ఒక రకంగా చూద్దాం అనుకుంటున్నారు. సో దీని గురించి ఏం చెప్పాలనుకుంటున్నారు? హ్యూజ్ మ్యాసివ్ క్వశ్చన్, బట్ there's this little boy, Super Deluxe filmlo, he'll tell Vijay Sethupathi to just be kind, and everybody just live, let live, and be kind, I think. But if it all boils down to this, and considering June is also Pride month, we understand that the society is not just for us, it is for everybody. Everybody deserves respect, kindness, the same space, and the opportunity to be whoever they want to be, and who they are shouldn't change how we look at them, I think. మీకు ఈ కాన్వర్జేషన్స్ నచ్చినాయని అనుకుంటున్నా, ఎందుకంటే నాకైతే చాలా డీప్ అండ్ ఇంపాక్ట్ఫుల్ అనిపించినాయి ఈ ఎంటైర్ ఎపిసోడ్.
సో మీకేం నచ్చిందో కింద కమెంట్ సెక్షన్లో చెప్పండి. ఆల్సో తర్వాత ఎవరిని మన పాడ్కాస్ట్కి ఇన్వైట్ చేయాలో కూడా కమెంట్ చేయండి. సో మీరు మాత్రం ది ఆర్ఆర్ఆర్ షోకి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మిస్ అవ్వద్దు. ఓకే పీపుల్, దిస్ ఇస్ రోహిత్ సైనింగ్ ఆఫ్.